Advantech has never ceased in its commitment to enabling AIoT. Our combination of AI and IoT solutions are created through continuously enhancement, using innovative technology to facilitate development. Furthermore, co-creating with ecosystem partners to drive many AIoT-enabled opportunities and become a reality in 2025. Well, with Advantech's plug-and-play capability, they've been able to enable protocol interoperability that allows us to connect data from these multi-vendor devices and make more intelligent decisions on our manufacturing environment by having data cross-platform and capability. Truly a transformational capability and technology. And I can't wait to see what incredible work that you do within Advantech's ecosystem to continue to drive these transformations. 皆さんこんにちは。アドバンテックコネクトセカンドステージいよいよ始まりました。今日から3日間、1時間半ずつテクノロジーや業種などに分けて開催となります。私はアドバンテックテクノロジーズの木下です。皆さんこんにちは。アドバンテックテクノロジーズの村松です。いやー、木下さん始まりましたね、はい、セカンドステージ。はい。前回は2月25日でしたから、あっという間でしたね。そうですね、村松さん。確かにあっという間でした。アドバンテックでは皆様にお伝えしたいことがたくさんありますから、これからもどんどんこのような最新のテクノロジートレンドや事例などを共有していきたいと考えています。さて、今日のウェビナーですが、先週3月10日になります。2つの英語カンファレンスが3時間にわたって開催されました。一つはエッジ AI。もう一つはエッジトゥクラウド。この2つの内容を今日は凝縮してですね、1時間半で日本国内の皆様に共有させていただきたいと考えています。木下さん、そんなに欲張り、満載情報を短時間で圧縮してしまって大丈夫なんでしょうか？というよりもですね、木下さん、私が最も問題だと感じているのは、英語は綺麗な女性の方が、進行をされていっていい感じだったにもかかわらずですね、今日のこの日本語版、私たちこのおっさん2人でやっても大丈夫なんでしょうか？そうですね。やっぱりおっさん2人というのは視聴率的には難しいですかね、村松さん。そうですね。これ私は大問題だと思います。貴重な時間を割いて、聞いておられるその視聴者の方の日本のお客様もですね、綺麗な女性の方がナレーションされた方がやはり嬉しいと思いますし、おっさん2人と綺麗な女性の方、私自身もですね、どう考えてもやっぱり後者の方を選択いたします。この辺をちょっと視聴者の方々にですね、実際に聞いて、見たいと思いますので、大変恐れ入りますが、お手元のですね、リモコンの方から押していただいて、おっさんがいいか、綺麗な女性の方がナレーションがいいか、それをボタンを押して、投票ください。それではよろしくお願いします。いや、村松さん、ちょっと待ってください。地デジじゃないんだから無理でしょ。私たち2人で頑張りますよ。失礼しました。忘れておりました。いや、皆様大変失礼しました。今日の1時間半は、アドバンテックテクノロジーズの私、木下と村松の2名で進行させていただきますので、ご容赦いただきます。ぜひ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは早速内容に入っていきましょう、木下さん。はい。まず最初はどんな話を進めましょうか？今日のキーワードはエッジ AI とクラウドでしたよね。はい、そうですね。まずはエッジ AI から行きましょう。ここ数年でもやはり当たり前の言葉となってきました。エッジ AI。
ですが、産業用の分野において、このエッジ AI が利用されてない状況と、利用された状況、この2つの状況にどんな変化が起きたのか、そしてその先にある未来とはどういう風になるのか、こういう分析とトレンドを産業分野の技術コンサルタントであり、アナリストでもあるスペシャルゲスト、ビル・ライドンさんが皆さんに共有いたします。タイトルは The Future of Edge Computing and AI になります。それではスタートです。Welcome. My name is Bill Lydon, and it's my pleasure today to talk to you about exciting changes happening in the automation industry and some of the dynamics. I have a background in automation and process, industrial and building automation for over 30 years, including design, application engineering, and I co-founded and ran a company for a number of years. Today, I'm a consultant and author for automation.com and in Tech Magazine, both part of the ISA, International Society of Automation. My mission is providing analysis and insights, sorting out fact from fiction for readers. I want to talk about worldwide manufacturing changes. There are some big drivers going on. First, low labor cost is no longer a winning manufacturing strategy. Pretty much around the world, people have realized this. That's why there's automation growing everywhere. For example, China since 2011 has been the largest purchaser of robots, according to the International Federation of Robotics. There's also a new wave of technologies providing opportunities to revolutionize manufacturing, and I'm sure you're well aware of this. The other thing that's happening is technology is making it easier or democratizing the ability to use computers. It levels the playing field, making it easier for people to use. Who would have thought 10 years ago your grandparents would be creating web pages on Facebook without programming? The requirements to compete on the world stage, you have to be a high productivity manufacturer. You have to be highly customer responsive these days. And you also have to be resource efficient and sustainable as a company. This is becoming a norm. A big realization in all of manufacturing is the business itself, the entire business must be synchronized. And let me explain a little bit of what I mean there. In many ways, manufacturers have run blind for a number of years between the business and the manufacturing floor operations or process operations. Traditional systems, you had the business systems, they sent all the work orders and inventory allocations and so forth into the plant. Things happen in the plant, and then 24 hours later, 48 hours, sometimes less, the information was fed back into the systems to say what actually happened. So you were blind during that time period. The new model is closed loop real-time digital manufacturing. The business systems have gone to real-time transaction processing driven by supply chains and customer demands and the Internet of Things, or the general Internet interfaces to companies. Now we have a closed loop of what's happening in the plant directly to the business enterprise systems, creating that linkage and knowing what's happening all the time, having visibility. This has created the ability to have the digital twin, which is an ideal operations model for the plant. And that model then is we benchmark what's happening in the plant in real time to make sure things are happening as expected. And if we need to make a change, we can make adjustments on the fly. This is a huge change. This has also created the ability to run analytics and artificial intelligence, run models using the information from the digital twin, driving it into edge computing to do real-time artificial intelligence and analytics right at the source for performance. And why do I say edge computing is so important? Because you need performance. At the plant floor, you need real-time responses at the processes going on. You also need a high level of reliability, so you can't be reliant on a network for the plant floor systems to be using computing at the enterprise or cloud. They need that information processed immediately. A big
shift that's exciting is analytics are starting to commoditize. There's open source analytic tools for many people to do analytics without being a data scientist. And another exciting development is AI edge chips that you can put into an edge device that have multiple processors that do high performance monitor analytics and real-time analytics. And they're available now on add-on boards like the M2 format or the micro PCIe format to plug into your edge computers. I cited here 4 part numbers for Advantech that you can do this. This is very exciting. It reminds me of the early days of PCs as an engineer. When you got a PC, floating point mathematics was done in a processor, in the core processor, and it was very slow. To get performance, you plugged in a math coprocessor card. Now, eventually, all that was integrated into the PCs, but in the early days, you had to do an add-on. This reminds me of what's going on here. Now, achieving the goal of synchronized and optimized real-time manufacturing is where we've been headed. And I want to emphasize how important this is, and its critical success factor by looking back in the past. You know, Henry Ford is cited as Industry 3.0 when people talk about Industry 4.0. But in 1913, he was building a Model T every 93 minutes, which was astounding at the time, using a number of innovations, and dominated the world market. Flash forward to 1997, US automakers lost market share significantly, while Japan gained market share significantly. Japan smartly used automation, robotics, a number of things to improve their manufacturing and gain share. So the technology application was very important. Now here's the lesson. US automakers had access to the same technologies and methods. Many were created in the USA, including robotics. They were not adopted until after there were lost jobs and profits. And that's why technology is critical to success. You need to pay attention to it. Disruption is not obvious in the moment, only when you look backwards. The antidote to that is knowledge and an open mind. And it's really critical for you to keep looking forward to apply new things to compete. Now, technology is enabling real-time synchronized manufacturing, as I've mentioned. And the best model right now, I would say, is the Industry 4.0 model started in Germany. This is being adopted worldwide with memorandums of understandings between countries sharing technical information and methods. One of the best models is the RAMI model, Reference Architecture Model, Industry 4.0. It looks complex, but I've written a lot about it to unpack this and educate people about it. And there's a lot of other things on the internet. And that model really is a good description of the entire manufacturing operation and digitalization. We also need open standards, which are being adopted by these groups worldwide. And I've listed some here. There's a number. We write about that as well and inform people. You know, Albert Einstein said the measure of intelligence is the ability to change. Companies and countries that adopt superior technology will win. That's just history. I put a couple of simple examples in there. One's a crossbow that way back when, and then steam-powered looms in plants making materials. So that was a quick review, and I'm always open to questions and comments. Automation.com, we're constantly publishing information, serving you to help understand what's going on, where things are going, and where people have been successful. Thank you very much. 木下さん、前回もそうだったんですが、このアドバンテックコネクトに出てくるスペシャルゲストって結構辛口な方が多いですね。そうですね。最新のテクノロジーを率先して採用活用することが企業や国が生きる術であり、それら企業や国のインテリジェンス、いわゆる知性の尺度というのは変化する能力だというふうに言われていました。ライドンはアメリカの自動車産業の衰退、その時代の新しい技術や手法を率先して活用した日本企業の台頭の事例も挙げていましたね。そうですね。この話は
今の日本にとってはちょっと耳に痛い話に聞こえてしまいますね。例えば、昨年からCOVID-19 の流行ありましたが、それこそ AI であったり IoT の技術をいち早く活用した台湾の事例や中国における徹底的なキャッシュレス化だったり、ロボット活用によるオートメーション化が加速する、その流れを僕たちは目の当たりにしてますので、その中で日本は今一歩その流れやスピード感に乗り切れてないような感じがしてなりません。そうですね、木下さん。ライドの話でも製造業の実例として、これまでのシステムとエッジ AI を導入した場合の構成など説明がありましたけれども、実際のところ製造業の設備やプロセス、システムなど一度出来上がってしまったものに新しいものを取り込んだり、大きく変えてしまったりというのはなかなかできないことだと思います。そうですね。また、投資の側面だけでなくて、テクノロジーの側面でも、エッジ AI や IoT、クラウドなどの新技術の採用は、社内にノウハウを持った技術者がいないなどの問題もあって、容易には進まない話だと思います。はい。でも村松さん、そこは私も痛いほど理解する状況なのですが、さっきの台湾や中国の事例がそうであるように、そういった投資や技術の採用のスピード感を持って進めている企業とか国というのは実際あるんです。この自動車産業におけるアメリカの事例共有のように、仕事や利益を失った後で変わってももう遅いんですよね。はい。まさにそれが社会と産業市場におけるものづくりのソーシャルニーズだと私たちアドバンテックは考えており、現在、エッジプラスというソリューションを推進しています。エッジプラスですか？はい。エッジ AI、エッジトゥクラウドとかいろいろ新しい言葉が出てきますから、また新しい言葉ですかね。そういえばこのスライド、アドバンテックはこれまで産業用コンピューターを開発していましたが、このスライドのコンピューターの横になんだかアプリのアイコンみたいなのがついてますね。これがもしかしてエッジプラスの何かでしょうか？村間さん、さすがです。まさにその通りです。アドバンテックはこれまで産業用のコンピューターを提供していました。これからの時代には AI と IoT のソリューション実現を加速する、プラスの要素を加えることで、皆様のものづくりのソーシャルニーズに応えていこうとしています。